wirklich on, wenn die Zeit dafür reif ist. Also in German kommt Rat. Kommt Zeit, kommt Rat, sagt man auf Deutsch. When the time is ripe, you will know. So let's wait till then. Aber ich gebe euch ein Beispiel, dass ihr alle gleichzeitig und hoffentlich auch ein bisschen ohne Probleme versteht. Let's take a simple verb. Und zwar wiederholen. What is the meaning of this verb? Repeat. To repeat. Give me a sentence, please. Können Sie bitte die Sätze wiederholen? Können Sie bitte den Satz oder die Sätze wiederholen? Still, yeah. When we say reserve, we say wiederholen bitte. That's all. So that means they need reserve. Ja. We won't say sage, mache, gebe. Just we'll say bitte wiederholen. That's all. Welche, also Kushi, pay attention. Welche dieser Sätze sind richtig? Oder welcher dieser Sätze sind richtig? Meiner Meinung nach. Ja, ein Moment was. Right. Yeah. Ein Moment. Have you got my question? Ja. Welcher dieser Sätze ist richtig? Question in genitive. Yeah. No. And why is it in genitive? Which of the sentences? Correct. And what is the reason here? Der Satz? Der Satz? Singular. Singular und plural, sir. Nein. Either I say welcher Okay, Satz? sir. Welche dieser Sätze? So you see this? Welcher? Yes, sir. Why welcher? Okay. Nominative? Sir, nominative. Und Subjekt. But So sir, welcher Satz? but sir, So हमेशा ऐसे nominative ही लेंगे क्या? Sentence itself is in the question itself is nominative, na? Ist. Okay. So welcher Satz ist richtig? Or Diese. Sätze. It is still in singular. The question is still in singular. Welcher dieser Sätze ist richtig? Not But sind. sir, It's not sind. noun आपने कहा कि हमेशा plural लेंगे noun. हाँ, so लगा दिया ना dieser के साथ. Yes sir, हाँ सर वो सही है. But sir तो इसमें कभी भी फिर dieses या फिर minus ऐसे नहीं आ सकता है ना? If that is singular, then yes, minor आएगा ना Freund. I didn't say minus Freund is. No, आपने सर सही कहा था. मैं ये पूछी फिर हमेशा मतलब R वाला genitive ही आएगा ना? S तो कभी लग ही नहीं सकता ना? क्योंकि plural लेंगे ना noun हमेशा. Not in singular. No. तो सर हमेशा R ही लगेगा ना? I mean. Yes. No, yeah. Normally yes. So welcher Satz ist richtig? So let's leave this confusion out. Now you understood why I said this. Or you want me to retain this? Welcher dieser Sätze ist richtig? Which means welcher Satz ist richtig?
Which of these sentences is correct, not are? I want one, that means only one sentence is correct. Which of these is correct? If there is more than one correct, then I'll change my question. Which of these are correct? So, welche dieser Sätze sind richtig? Then I'll change this, no? Because my question would now change to Plural. genau. This is a simplified version, right? Welche Sätze sind richtig? So when I said welche what? Sätze. Which sentences? Which of these sentences are richtig? Welche diese Sätze? So now back to the question. Und Basso hat schon versucht. Ich habe den Satz wiederholt, ich habe den Satz wiedergeholt, ich habe den Satz wiederholt. The second one is correct. Second one is correct. Was ist das hier? Yeah, I ordered for the second. Or I had the second one. I'd like to have the second one. Oder? In both cases, ich habe den Satz wiedergeholt, ich habe das Bier wiedergeholt. This is wrong? Yeah. Totally? Ja, Yes, sir. wir haben keine Wort gewiederholt. Okay. Was sagen die anderen? Falsch? Yes, sir. Yeah, first one is false. Yeah, sir. S is Second false. one is correct. Okay, good. Also das Third one, sir. ist gelöscht. Now what about the third one? Third one is also richtig. Third one, sir. Ich habe den Satz wiederholt. Wiedergeholt. Ja, Monika. Sir, wiedergeholt is richtig. Not wiederholt? Nein. Okay. Jeet, du hast das hier am ersten erwähnt. You are the one who mentioned this. Du hast damit angefangen. Was ist dein Gefühl? Sir, second sentence is correct. क्योंकि वीदर तो सेम रहेगा और सेकंड जो पार्ट है उसके साथ में वो वर्ब कंजुगेट होती है. तो गेहोल्ड वीदर गेहोल्ड. Okay, noch zwei. Ich wiederhole den Satz, ich hole das Bier wieder. Ich wiederhole den Satz richtig. Zweite Satz, ich hole das Bier wieder ist falsch, weil wiederhole nicht trennbaren Verb ist. Aha, okay. Aber oben habe ich hier geschrieben, hier und hier. Ja, one Luke ist richtig.
Nein, das ist eine Akzentierung. Was hier eingesetzt habe, ist der Akzent. Wo liegt die Betonung? Das habe ich hier gesetzt. Hier liegt die Betonung auf die erste Silbe. Ist wiederholen. Wiederholen. Und hier liegt die Betonung auf der zweiten Silbe. Wiederholen. 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 Was meine ich damit? Ich gebe euch noch ein Beispiel. Nee, also das geht nicht. I think both these verbs are familiar to you. Iman? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Can you pronounce these? Can you pronounce the verbs, please? Anrufen. Besuchen. Besuchen. Vasu, can you repeat that, please, once again? Anrufen. Besuchen. The second one is correct. I heard correctly. Besuchen. Besuchen. And the first one, can you repeat that? Anrufen. Anrufen. So, anrufen. Yeah. So, by putting that an there, is it separable or non-separable? Anrufen is a separable verb. Right. And where is the word accent? In second position. Second verb. Anrufen. An. On the first syllable. Anrufen. That's not An. unrufen. Anrufen. An. Where is the accent here? Wieder. In the first letter. wiederholen. Wiederholen. Right? Okay. Let's try one more. What can I do? Abholen. Abholen. No, I want another set. Abholen and then. Yeah, okay. Bekommen. Abholen. And here. Nehmen wir. Bekommen. Yeah, I'll take another prefix. Okay. Where is the accent here? Abholen. And here? Erklären. Erklären. Sehr gut. Erklären. Well done. Erklären. So, which of these verbs are separable? Pronounce them correctly. Anrufen. Abholen. Whenever stress is in the first place, those verbs are separable, sir. Okay. And Untrend verbs. correct? So, wiederholen and wiederholen. Das Verb wiederholen, neutral ausgesprochen, wiederholen, kann man trennen oder auch zusammenschreiben. Beide sind möglich. In such verbs like here, da gibt es kein Problem. There's no problem. Because the meaning is very clear. An, ab, be, the prefixes are different and you know exactly welche Präfixe trennbar sind und welche nicht trennbar sind. Aber es gibt Präfixe,
wie wieder und wie eben geht. Erwähnt hat, über. There are other prefixes also. Not too many, fortunately, but there are enough verbs with that set of prefixes. So the same verb, whether you put the Betonung on the first half, the accent, the stress on the first half, or on the second half, determines the meaning. That is Gibt the es problem. Unterschied zwischen wiederholen oder wiederholen? Ich komme gleich dazu. Okay, danke. So, es gibt einige solcher Präfixe im Deutschen, die das Problem uns machen könnten. Deshalb müssen wir auch das Verb mit der Betonung lernen. So phonetics is not simply learning how to pronounce a word, but pronounce it correctly. If you do not pronounce a word correctly, the meaning will change, especially with such verbs. Is this wieder or is it wiederholen? The prefix is the same. The stress is different. The basic rule, nicht trennbar. The accent is on the second syllable and not on the first one. Not on the prefix, but on the main verb itself. Besuchen, erklären, not erklären, not besuchen. Erklären, besuchen. Anrufen. Kannst du mich heute Abend um 5 Uhr anrufen? Not anrufen. Anrufen. You have to get that rhythm right. Also genau um 6 Uhr kann ich dich am Bahnhof abholen, not abholen. So, man muss auch diese Betonung solcher Verben richtig aussprechen können. You have to be able to pronounce it correctly. So jetzt so dieser Verb wiederholen und wiederholen. Now look at this here. Ich habe den Satz wiederholt. I gave it to you in perfect. Because depending on the pronunciation, if it is a separable verb, where does the G come in? It comes here in the middle, right? Right, sir. Yes. Yeah, this will come here, right? Angerufen. Similarly here, abgeholt. So it comes between the prefix and the main verb. But for non-separable prefixes, there is no G. It's not G besucht, isn't it? You can't say G besucht. No, besucht. G erklärt. Geht es nicht. So the rule basically with D, G, R, and M, per, ser. Don't use a G form in participle 5. The GE form will not be there with B, G, R, and M flat set. Bekommen, gefallen, erklären, entschuldigen, empfehlen, verkaufen, zerkleinern. Do we have more in this This group? will do for the moment. This will do for the moment. Yeah, there are a few more.
but this will do for the moment. The bulk of the verbs you will come across with these prefixes. Be, ge, ent, ver, ser. Don't use a GE in the Partizip 2. Ich habe meinen Freund besucht. Das Auto hat mir gehört. Ich habe ihm das Problem erklärt. Ich habe mich entschuldigt. Der Lehrer hat mir einen Film empfohlen. Ich habe das Buch verkauft. Ja, die Stadt Tokio ist total zerbombt. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Stadt Tokio, Nagasaki und Hiroshima zerbombt. Not zerbombt, not verkauft, not vergekauft, not entschuldigt, not entgeschuldigt. No G in these verbs at all. And apart from this, also one important word, one important suffix. Ieren. So verbs ending with ieren also will not have GE in Partizip 2. Let's remember this rule also. Studieren, ich habe studiert. Fotografieren, ich habe fotografiert. Telegrafieren, hat telegrafiert. Yeah? So any ieren suffix also will not have G. So that's dealt with. Now let's come back again to this basic thing. If you look at this sentence, ich wiederhole den Satz. Where did I put the stress? On holen. Ich wiederhole den Satz. And where did I put the stress here? Holen. No. Wieder. Ich hole das Bier wieder. Not ich hole das Bier wieder. Ich hole das Bier wieder. Wieder. Stress is on wieder. Es ist richtig. Wiederholen ist nicht trennbar Verb. Beide war so. Trennbar und nicht trennbar. Das sind beide Bedeutungen möglich. Was bedeutet der Satz hier? Was ist wieder? Again. Again. And what is hole? Get. To pick. Yeah. To fetch. Holen. Nein. Abholen is picking. To fetch. To fetch, to pick. No, abholen is pick up. Holen means to fetch. What is the difference between holen and bringen? Bringen is to bring something, and holen holen? is to fetch, to pick up or someone, or to fetch something. As opposed to what is the difference here? It's the same sentence. Okay. It's a very interesting word here. Okay, I'll come back to that later. Let me not get sidetracked. Bleiben wir bei dem Thema. Ich hole das Bier wieder. Also wiederholen. Separable. To fetch again. To fetch again. Wiederholen. To repeat. So, since it is a non-separable prefix, and ich had gerade gefragt, are there more? I add one. Yeah, more. it's vice. I add one more. Vice fine. Wieder can also be added to this list. In the non-separable form, it will not take a GE.
in the non-separable form. In the non-separable form, it means to repeat. So when you have a sentence, ich habe den Satz wiederholt, wiederholt, and I've always corrected you people the last month or so. Wiederholt, stress on the second one. Wiederholt, wiederholt, wiederholen, wiederholen. This is possible here. But since it is non-separable, this is nonsense. Wiedergeholt cannot work here. And especially a sentence, wiedergeholt, impossible. Not possible. So this entire sentence is wrong. I cannot fetch the sentence again. I can repeat the sentence. Ich habe den Satz wiederholt. Ich habe das Wort wiederholt. Wiederholt. But here, ich habe das Bier wiedergeholt. Wiedergeholt. The moment I stress the first half, I can put a GE in between. See? Angerufen. Stress on the first half on the prefix means it is separable. That's why I gave you these prefixes, un and up. They're easier. We have learned these very well. तो सर ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे आपने इस वर्ब के साथ गेहॉट लगाना है और उसमें कंजुगेट नहीं करना, ये कैसे पता चलेगा फिर? Usage से ना मोनिका. Okay sir. You have to know. That's I answered Jeet also in the beginning. थोड़ा शायद miss हो गया तुमसे. Unless you give me the context, I cannot give you the meaning. So unless you know the context, you will not know how to use a verb. Which word will you use? Wiederholen or wiederholen? Wiedergeholt. So to learn the stress is now very important. And this is part of that rhythm of the language, the melody of the language. Gerade ist ein bisschen überfragen für uns. Yeah, so it's wiedergeholt means to fetch again. Ich habe das Bier wiedergeholt. I had to go and fetch it again. फिर से लाना पड़ा. Ich muss das wieder, in a way, the bringen doesn't work here. There's a huge difference here. Ich musste das also noch einmal machen. So that is that wiedergeholt. Das Bier chalega. I had to go and then fetch it again. Wiedergeholt. Since it's separable, I can put a GE in the middle. Can't complain. So even if you look at the simple sentences in presence, ich wiederhole den Satz. Please note the extra stress which I'm giving deliberately. Ich wiederhole den Satz. Ich hole das Bier wieder. Wieder. See the stress? Wieder. Not ich hole das Bier wieder. Ich hole das Bier wieder. Wieder. Ich rufe dich heute Abend an. Not ich rufe dich heute Abend an. The prefix is the one that is stressed. Kannst du heute Abend gegen 5 Uhr anrufen? Not anrufen. Anrufen. So when we read certain words, we have to get that stress going. Right in the beginning, I think I gave you one example in English long time back. Do you remember? Do you remember this, or did I not give this to you? Yeah, share and erase this.
Photographer. Yeah, sir. You remember this? Yeah. Do you remember the pronunciations? Yeah. Can you give me the pronunciation? That's English. Photograph. Nine. Photograph. And what Sir, is आपने this? बताया था. What is it here? Here is photography. Photography. Graph. Photography. Yeah, photography like this. Photography. And here? Photographer. Yeah, genau. Photographer. And how do we use it in Indian English also? I told you. Photograph, photography, photograph. Photographer. Yeah. Flat. No accent, no stress. But what about our own language? Also, alle verstehen hier Hindi? Verstehen. Yeah. Okay. Yeah. Ich nehme an, all of you. I hope you understand the language. You need not have to speak it. Okay. We have a word in Hindi, katha. Katha. Yeah. Yes, sir. What is katha? Kahani. Kahani. Yeah. Also auf Deutsch Geschichte. Story. Okay. What is katha? कत्था is चूना, कत्था चूना. Yeah. पान में Right. खाने वाला. It's what Yeah, is put kathe on the wala pan. Katha, it's more normally a little that brownish thing that is put. Chuna is white. Yeah. Katha. What about khata? Khata. Mistake. Mistake. What is khatta? Yeah. कत्था it's wastage इसको कूड़ा नहीं पता. कूड़ा वाला कूड़े का ढेर. Kuda. That's right. This is the Dilli wali Hindi. Very good, Jeet. I don't think the others know this. See the difference. Katha, tha, katha, double. With a half the आएगा ना Yeah. इसमें So आधा. double stress, meaning changes. Khata, the first one is stress, second no. Kha, ka, kha. Meaning changes. Kha plus double stress, both in the first and the second one, it is mule, rubbish, garbage. Mule oder Abfall oder was weiß ich. It's Ganda, isn't it? Yeah. No. It's the entire mule, the whole mule berg, literally. Where the dump is, where the entire dump goes, wastage dump. I'm sure these kind of things exist in Indian languages. Otherwise, why would we have ka, kha, ga, gha, ja, ja, cha, cha? They're not there just for the fun of it, not to increase the number of letters or alphabets in a language. Yeah, most Hindi speakers here would know the meaning between chal and chal. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Chal is dhoka. Yeah. धोखा and Chal chal is chalna. 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 See? So one means to cheat, that is chal. The other chal is like gehen. Täuschen und gehen. So you cannot simply, interchange the letters. Interchanging the letters means changing the pronunciation. Changing the pronunciation means you're changing the meaning. Think of a simple meaning like pal and phal. Perfa. Pal is Moment und Phal ist Frucht oder Obst. Bar, bhar. I can give you plenty of examples. Let's not do too many. Ba, bha. So the same way it works even in German. The only difference there is we have to get the meaning also here. Wiederholen. Da müssen wir alles wiederholen. We have to repeat everything.
So here this will become repeat. And here to bring or fetch again. So I have to fetch the beer again. I have fetched the beer again. Now that brings us to the last one. Was ist der Unterschied zwischen ich hole das Bier, ich bringe das Bier? Ja, Leute, wer kann das mir erklären? Fetch und bring. Da gibt es einen Unterschied. Probably bring means for others. Fetch is for me. I'm going to use it. I'll fetch and drink like see. I fetch water means I'm taking water and I'm going to drink it. But will the same meaning apply to beer? Yeah. I'll drink. Probably bring and maybe used by the Kellner. You are getting onto the track, but not quite there. No one? 9. This, yeah, Khushi. 9, sir. Colon, basically, in times of usage, look at it from the point of view usage. Here, colon is of shorter duration. Bringen is of longer duration. What do I mean? Shorter and longer. Let's take the example. Vasu, ich bin bei dir zu Hause. And you suggest, let's have a beer. I don't drink beer anyway, but for the sake of the example, let's assume the sentence is, let's have beer. But then you discover there is no beer at home. So you tell me, 2 minutes, right around the corner, there is a shop. I'll go fetch some beer. That means you'll go and come within a very, very short time. That is fetching. Very few of us use these words correctly when we speak in English. I'll fetch you some water. Just please sit down. I'll fetch you some water. Normally what we say is, I'll bring you some water. Bringing involves a longer amount of time. It's a very, very fine and clear usage in English. Okay, English, I still don't understand English. Then forget it. Let's look at German. Holen is like this. Bringen, I'll bring some beer. I disappear for a week. And then I come back and then I give you the beer. What happened 1 week? Yeah, I brought you beer. I didn't say I'll fetch. So holen is almost immediate. That is bringen, longer, Zeitabstand. Please remember this usage. Don't use bringen like we do in English. Der Unterschied, also besteht im Deutschen, ist immer noch da. Holen ist gleich, bringen mit einer Zeitspanne. Und das ist Sprache. Are you bringing something or fetching something? Do they use it consciously here? Oh, yes. Benutzt, okay, man benutzen hier bewusstlich. Sie wissen das schon. Okay. Holen und bringen sind keine Synonyme, echte Synonyme. They're not real synonyms. They use it very correctly. Next time you listen to them speak. Yeah, sure. Ich mache Yeah, das. that is the whole point here.
when you listen to this careful speech, you know how they and why they choose a particular word for that occasion. I don't want to continue with it. This is a German poem called oh, that again I need to do this. No, I won't do this. Let's leave it. Let's leave it at this. It is the Anfangszeilen eines deutschen Gedichts. These are the opening lines of a German poem. And if you read the poem correctly with the right Betonung, there's a wonderful effect that comes in this. Was bedeutet reiten? To Ride. To ride. And when I talk about ride, what is the sound in your mind right now, all of you? Can you reproduce it? Yeah. Noch einmal bitte. Noch einmal. Noch einmal. Okay. So there's a light sound and a hard sound, right? Think. Or is the sound normal? Normal. It varies. It There'll be a varies. high and low pitch, yeah. Absolutely. Thank you, Vasu. If you read this carefully, you can hear the horse. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. This is maintained in 32 lines in this poem. The story is about a father rushing through the night with his son who is not well and is rushing home on a horse holding his kid. Read the poem properly. The words are not difficult. We all know these words. Where, if you read it flat, wer reitet so spät durch Nacht und Wind, it doesn't make sense. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? See that low, high and low, up and down? Exactly the sound that the hoofs of a horse make. "32 lines, this rhythm is maintained by the poet. When you listen to it, it's amazing. If you want, I can give this poem to you a little later, or send it to you, and then preferably a link with an audio, and you'll listen to it. Yes, sir. So rhythm is important in German, not only to make ourselves understandable, but at the same time to understand others, and more importantly, to enjoy certain writings which are there. Sanskrit is very dependent on this kind of pronunciations. There is a rhythm in when you read Sanskrit. There's a rhythm. Every language has this rhythm. Every language. So wenn wir richtig aussprechen, dann klingen wir wie ein Muttersprachler. We sound like a native speaker. Außerdem vermeiden wir unsere Fehler auch. Ja, Fehler und Doppeldeutungen. Ne? Double meanings can be avoided if you pronounce it correctly. So in a way, I was trying to answer Jeet's question. Übertragen war das Wort und er hat gefragt, ist das übertragen oder übertragen? Careful, we'll do that later. Dafür brauchen wir einen Kontext. Und das machen wir dann später. So, jetzt an die Arbeit. So, jetzt. Nee, wo sind wir? Moment, ich habe vergessen. Audio homework. Homework? Yeah, audio. Your- 24 to 27. Learbook. Have you
Have you heard that? No, it's before Yes, this. Yeah. sir. Ja, Sir. Aber wir können das nicht alles machen. Was? Sir, I don't know Nicht how verstanden. much to correct, What do you mean, how much to correct? how much to take. I mean, 10. There are so many. 9. Nein. Gar nicht. Moment, ich bin gleich da. 24 to 27, right? Which page was it? Habe ich eine Sagen? Ja. Welche Seite war das? Also 58, ne? 58 oder 62? Sir, 58. 58 Lehrbuch. Ja, also ich bin im Lehrbuch, gerade im Lehrbuch. So, ja. Sir, Ja. this is. Gar nicht verstanden? Sir, verstanden, aber Ja. सर 10 टिक करने या I mean 10 है क्या इसमें? Yeah. So there are 10 here. Who says what? Tut mir leid, habe ich das nicht gehört, so ich habe keine Sage. Oder? Nee, kein Problem. Hoshi, es kann sein, dass mehrere Personen hier den gleichen Satz ausgedrückt haben. So that's why. It's possible that Franka and Ulrika, both of them say, tear is in Ich my sehe hobby. von. Ja, genau. बट सर Yeah. ऐसा कुछ पता नहीं चल सकता क्या कि इसमें 10 टिक करने हैं या 15 या 12? इसे कुछ हिंट नहीं, तो There's no hint. You have to tick what these people say. Das ist das. Was sagen Matti, Franka, Aaron und Ulrika? Nehmen wir zum Beispiel Ulrika. So, hier. Hier. Vielleicht ist das ein bisschen lauter. Mal sehen, ob das lauter ist. Hallo, also mein Name ist Ulrike Falkner und ich habe ganz schön viele Hobbys, aber leider nie genügend Zeit für alle. Ich fotografiere gern und besuche deshalb auch Kurse. Ich will noch bessere Fotos machen. Außerdem gehe ich gern wandern und mache Yoga. Hier gehe ich auch in Ausstellungen oder Das ist aber eine sehr aktive Freizeitgestaltung. Stimmt. Und am liebsten mache ich etwas mit meiner Familie, also alle zusammen. Aber meine Kinder haben meistens keine Lust. Sie wollen lieber ihre Freunde treffen und chillen, was im Alter ist meist nicht so. Dass wir vor einem halben Jahr unseren Fernseher verschenkt haben. Und seitdem machen wir viel mehr zusammen, auch mit den Kindern. Besonders gerne gehen wir zusammen ins Kino. Da kann ich dann zwar nicht viel Filme sehen, aber wir machen etwas gemeinsam. Das ist die Hauptsache. Vielen Dank, Ulrike. Jetzt machen wir ein bisschen Musik und danach haben wir noch ein paar Freizeittipps. Ulrika. Ja, Nummer 7. Fotografieren ist ihr Hobby, das steht hier nicht, also weglassen. You just have to pick what they have said. Hi, ich heiße Aaron Holzmann. Also dann gehe ich am liebsten ins Kino. Ich bin ein absoluter Film. Ich will auch gerne beruflich was mit Kindern machen. Im Moment studiere ich noch. Sehen, was da passiert. Ansonsten bin ich einfach ganz zu Hause, wenn ich nicht mehr bin. Ich hasse diesen Stress. Ich will nicht wirklich was machen. Das sehe ich dann natürlich auch oft Filme. Das hört sich doch toll an. Ja, aber meine Freundin will, dass wir mehr Sport machen. Sich einfach am besten entspannen, wenn sie Sport macht. Da kommt es natürlich manchmal zum Streit. Aber ich bemühe mich. Ich weiß ja auch, dass Sport machen gesünder ist. Gerade ein Kurzkurs. Klingt gut. Dann noch viel Spaß dabei, Aaron. Und wir begrüßen die nächste Anruferin. Hallo? See? बट सर सिर्फ एक
और मिला तुमको? नहीं सर, बट सर सिर्फ 2 के 2 ही आंसर, 10 क्वेश्चन है। So go ahead, no? It could be there. You listen to it carefully. I was only giving you a Beispiel here. You have to listen to it carefully. सर एक बार सुनने में नहीं पता चलता, जब मैंने भी एक बार सुना था तब नहीं समझ आया था, फिर सिर्फ Doesn't एक में matter. 2 के आंसर So मिले das थे। macht nichts. Das Ja, macht nichts. Man kann das zweimal, dreimal, viermal hören. ja, But one फिर thing पता must, चलता। all of us must keep in mind, das ist immer noch am Anfang. As we Ja, progress further, we should improve our audio skills to get the words and the speech correctly, because in the exam, there's one part of the exam, oral exam, audio exam, where the audio is played only once. once, ja, genau. So we have to learn, train our ears to understand the German words in a sentence. And remember, please do not forget, the words do not appear, the sentences do not appear in what they say as they are. There will be some changes. They will not be the same sentences. If you're looking for the same sentences, then you will be in trouble. Don't look for the same sentences. That is not the object of this audio. Yeah, if I play, for example, the second one, see here. Spaß. Ein schöner Ausgleich. Ansonsten so los ist. Natürlich könnte ich in dieser Zeit auch was Sinnvolleres machen, aber mir gefällt's. Oft surfe ich aber auch so. Oder ich spiele Computerspiele. Ich kann mich eigentlich am besten entspannen, besonders wenn es draußen kalt und ungemütlich ist. Ah, das kenne ich gut. Man merkt oft gar nicht, wie die Zeit vergeht. Ja, das stimmt. Bei besseren Liedern mache ich natürlich mehr. Gehe raus, zum Eisessen und so. Im Sommer gehe ich auch oft ins Schwimmbad oder treffe meine Freunde im Park. Dann mach das doch gleich mal, Franka. Die Sonne scheint. Und wen haben wir jetzt am Telefon? Is it not clearer and better now? Was sagt ihr? So sixth correct है क्या? Sir, Sie sagt über Sommer. Yeah, naturally. 6 is here correct for her. So she has 2 now. Sie geht Eis essen, aber Winter und das Unwetter gefällt ihr nicht. Sie bleibt zu Hause, lieber zu Hause bleiben, hat sie gesagt. Wenn das Wetter kalt ist, bleibe ich lieber zu Hause. Sonst gehe ich Eis essen, to eat ice cream. So, im Sommer ist sie viel aktiver als im Winter. It's not said here directly, but from her statement, you have to find this out. So geht es. Also noch einmal bitte das versuchen. Und dann sehen wir, wie es weiterläuft. Try it again. Ja, okay, so jetzt weiter. Spielen ohne Grenzen, Spieltrieb. Und wir sind, ich glaube, bei der neuen Lektion. Start, das war interessant. Das ist ein anderer Spieler. Ich habe das nicht im Ganzen verstanden, ehrlich gesagt. Da muss ich zunächst einen Satz von dieser Karten haben. Und wenn mir jemand das erklärt, also verstehe ich das doch schneller. So, ja.
unterwegs in Zürich, also in den meisten deutschsprachigen und deutschen Städten, auch in Europa, besuchen viele Leute Theater, mehr Theater als Kino. Oder sie gehen gern ins Konzert auch. Ja, viele. Und die Karten für das Konzert oder fürs Theater werden schon vor langem ausverkauft. Sold out. Und es gibt auch so einige Städte, die man als Kulturstädte nennt, Cultural Cities or Cultural Capitals. Da ist immer was dort los. There's always something happening or the other. So Zürich in der Schweiz, Berlin, Frankfurt, und die anderen Großstädten, München auch, Wien in Österreich, da gibt es immer was los. Something or the other happening. Und darunter natürlich, das sind Wörter aus der Kultur, Schauspieler, Publikum, Programmheft, Bühnenbild, Garderobe. Was bedeuten diese Wörter? Wie viele dieser Wörter könnt ihr schon? How many of them do you know? Einige. Welche sind unbekannt? Bühnenbild. Ja? Platzenweiser. Eine Bühne, die Bühne, das Bühnenbild. Eine Bühne findet man nur im Theater. Also. Ja, Bühne is a stage. Sehr gut. Und was ist ein Bühnenbild? Backdrop. A poster. Yeah, the stage, the set on the stage itself. So was bedeutet Theater? Ist Theater und Kino gleich? Bedeutet diese zwei Wörter? Haben diese zwei Wörter die gleiche Bedeutung? Nein, es gibt ein bisschen Unterschied. Theater ist für Oper oder Dramas, aber Kino ist für Filme. Absolutely. Nein, Correct. that Yeah. is real. Theater is real, which is live, perceived, or you can say shown actual the stage, program. actual. Yeah. But kino is fictitious or imaginary, you can say. That is another explanation possible. The simplest explanation is Schauspieler, also man sieht Personen vor sich. Actual. Das ist ein Actual. Drama. Also, ja, die Personen, sie stehen vor uns auf der Bühne. Ja. Stage. Aber in einem Kino gibt es eine Leinwand, a Screen, und auf dieser Leinwand sehen wir Bilder. And we see pictures on the screen. Ja, Leinwand, Screen. So Bühne, Stage, Bühnenbild is a set on the stage. Okay, was noch? Regisseur. Der Regisseur. Yeah, Regisseur. Regisseur. It's a word borrowed from Latin into French into German. Ein Regisseur, wo finden wir einen Regisseur? Bei einem Film. Was macht der? Director. Director. Ja, Film Director ist ein Regisseur. Okay, was noch? Der Sekt. The Garderobe. Garderobe. Garderobe, yeah. What is, okay, we'll start with Garderobe. Was ist ein Garderobe? Die Garderobe
Dort muss man normalerweise den Anzug oder den Mantel abgeben. Bevor wir in das Theater hineingehen, muss man den Mantel, Coat. Coat. das muss man dort abgeben. Wardrobe? It's coat stand. Coat. No. It's a cloakroom. 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 Yeah, the cloakroom. Clock room. Okay. Where you have to hand over your Submit. coats that you are wearing. They give you normally a small counterfoil or some number is given to you. You hand in your heavy clothes and they put them up for you on the racks. Yeah. It's a cloakroom. Don't confuse cloakroom with toilet. So here your cloak, that is your mantle, is handed over. So when you leave the theater, you collect your mantle and you walk out of the theater. Abschließen, was ist der Sekt? Sekt ist was zum Trinken. Das ist ein Getränk. Der Sekt. Champagne is Sekt. Champagne. Sekt bedeutet Champagne. Sparkling wine. What is champagne? British Scotch. Hey, that's whiskey. Their whiskey. Okay. I'm poor in that, sorry. Hey, even I should be poor in that. I don't drink, but at least the information I have. This is sparkling wine. It's literally wine with a lot of fizz in it. Mm-hmm. And whenever you open a champagne bottle, there's a cork in that bottle. When you open the cork pops because of the carbon dioxide which builds up inside it. Pressure. Mm. And Sekt is normally a very expensive drink. Champagne. Yeah, champagne is very expensive. There are also the champagne Zorten for you and me. Yeah, those are also there, the so-called for middle class or budget people. But they also pop, they also taste good and so on. But the higher end champagne are also there. This is a champagne bottle. Sparkling wines. One of the more expensive ones is Riesling in Germany. It's always covered with a cork. The cork. And the cork is popped. You open it a little and then shake the bottle. The gas inside flips the cork out of the room or across the room. Make sure there's nobody in front. It can hurt. Normally in our office, we have wine. So yeah, so even after some big parties or project, we take wine. Yeah, wine. Yeah, even it is officially served in our office. Yeah, yes. But what about Sekt? It's being a little expensive. This is normally reserved for special occasions. Sekt. And what you see here, this is a Sekt glass. It's called a champagne flute. This glass is called a flute, F-L-U-T-E. It's a champagne flute. It's always served in such glasses. Long, thin, narrow. The much broader glass that is there are two of them. One with a closed mouth, rot wine, one with an open mouth, white wine. There are special glasses for each drink. This is a red wine glass. I told you, closed mouth. A white wine has an open mouth. Yeah, sparkling. It's not almost non-alcoholic. This is a champagne flute. So, if all of you have finished drinking, I'd like to go back. Okay. So this is Sekt. They are whiskey. They are rum. Das Bier. Das sind alle Getränke.
Noch etwas? Platzanweiser? Platzanweiser gibt es bei uns in Kinos vor allem. Sir, the person who shows this seat key, What you is have it? to go and sit there. Correct. Absolutely right, Geet. Well done. The person who tells you where your seat is. Yeah, it's normally written on the ticket, right? Yes, sir. So you is a person. What is the word in English for it? A person who shows you where you have to sit in a theater, in a cinema hall. No, we call just Baya. There's an English word, usher. Yeah, usher, U-S-H-E-R. It's an usher. Platzanweiser in English, usher. And their job is to show you to your seat. Und Applaus versteht ihr alle? Der Applaus. Und das Programmheft. Yeah, no, program note, program menu like that. Booklet. Program card. Booklet. Program card or the program booklet. Who is performing at what time and a brief description of the performance. That is given, and also sometimes they give you the biography of the actors if it's a theater, Schauspieler. They are Schauspieler, the Schauspielerin, the actor and the actress. A very brief biography. Germans have had got some beautiful Theaterstücke in literature. Some of them are fabulous to read, enjoy, and if you see them on stage, even better. Aber die Karte sind teuer. Ah ja, natürlich. Natürlich. But they're good to enjoy. Konzert auch. Ein Konzert kostet auch Geld. So this was a very famous play, Kaspar Hauser. And as you see here, from Mai bis Oktober in Schauspielhaus. And this is their man here, Kaspar Hauser. And why this man became famous is ganz einfach. If you look at the opening lines here. Im Jahr 1828 tauchte in Nürnberg ein unbekannter, etwa 17-jähriger junger Mann auf, der kaum sprechen kann. Keiner weiß, woher er kommt. Damit beginnt einer der bis heute geheimnisvollsten Kriminalfälle. This was Khushi's favorite topic that time, when she mentioned it a couple of days back. With this began one Khushi, your question? Yes. Einer Fall, der Fall, case. Einer Fall. So, einer der Fälle, one of the, till today, most secret, mysterious, criminal cases. Auf ein Blatt Papier schrieb er seinen Namen auf, also Kaspar Hauser hat er gesagt. Und der hat im Wildnis gelebt, in the jungle. Er konnte nicht sprechen, schreiben, verstehen, also die Sprache konnte er nicht. Es wurde gesagt, er wurde von den Wölfen erzogen. He was brought up by the wolves as a child. So he was taught how to read and write, and then so goes the story. About 5 years later, after he was found, he was murdered. So bis heute spekuliert man über seine Herkunft.
Till today, the speculation about his origin. Where did he come from? Who was this Kaspar Hauser? So ein sehr, sehr interessantes Stück. It's also available in literature, as a literary piece. Google it and check. Very interesting here. And here, for example, Zeitgeist Kabarett. What is this word Zeitgeist? टाइम घोस्ट या फिर गेस्ट. Can you give me the English meaning of Zeitgeist? What is it in English? Der Geist, der Zeitgeist. Come on, people. Come on, come on. Time traveler. The English word is also Zeitgeist. There is no English equivalent for this word. It's a German word. If you translate the meaning, if you translate it into English using English words, the original German meaning is lost. Zeitgeist is Zeitgeist. In a way, loose translation. It is a kind of a spirit of the times. What is the mood of that time, the spirit of the time? What is prevalent in the public, in the population at that particular moment of time? That is Zeitgeist. Very difficult to translate this into English. The concept is not there. Same word is used in English also, Zeitgeist. So der Geist, die Zeit, der Geist, der Zeitgeist. Und Zeitgeist Kabarett, don't think of it as cabaret. It's not cabaret. Cabaret is a show in a theater. A couple of songs and dances and stuff, but also satire. They make fun of some event or they show off some event and there is some fun made there. It could be political, it could be non-political. Different kinds of themes here. Don't confuse the word. Yeah, but when you look at this show here, it's normally making fun. It is satirical, basically. Satire ist das. Satirisch wird das aufgespielt. The English word for this is burlesque. Burlesque. Since it's a little bit to do with culture, habe ich das dann weggelassen. Ja. Sind Sie auch Englischlehrer? Nein. Aber es sieht so. Nee, ich kann schon Englisch. Ja. As a normal say, ich kann schon gut Englisch. Ja, darum. English was my first language. As a child, the first words I used and spoke were English. Let's see if we can listen to this text here. So. Modul 4. Aufgabe 5. Schau, da kommt er. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Nachtwächtertour in Zürich. Ist es Ihnen recht, wenn ich Schweizerdeutsch schwätze? Is this okay? Can you hear this better? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Schön. Dann machen wir das Audio jetzt. Also Sarah und Gabi, die sind zwei Freundinnen. Sie machen eine Stadtführung. Stadtführung? City Tour. City Tour. Also sie reisen durch die Stadt. Und die Stadtführung beginnt, also das müssen wir jetzt lösen. Natürlich, das ist in Zürich. Okay? So, das sind die Aufgaben. Wann beginnt die Stadtführung?
am frühen Morgen, mittags oder am späten Abend. Der Stadtführer, das ist der Stadtführer, Reiseleiter, erzählt Geschichten. Geschichten? History. Stories. Stories. Ja, Stories. So aus der Gegenwart? Past. Present. Nein, jetzt. Present. Okay. Vergangenheit? Past. So, über Geld und Banken in Zürich. Die Führung beginnt, now you have to be careful, this is geographical, in der Kuttelgasse, in der Kaminfegergasse oder in der Glockengasse. Was ist denn Gasse and what is the article for Gasse? So the Sehr gut. That is die Gasse, in plus Dativ, in der Gasse, also die Gasse. Was ist eine Gasse? Premada, Monika und Vasu. Was ist eine Gasse? You may have come across this word in Germany. Ich weiß Kasse, aber nicht Gasse. Ja, Gasse ist teuer, Gasse ist nicht teuer. Manchmal kann es auch teuer sein, wenn man vor allem in der Nacht da ist. Wer kann das erklären? Anybody here who can explain? Gasse? Das ist eine sehr, 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 sehr schmale Straße. Sehr schmale Straße. Normalerweise findet man Gassen in der Altstadt. Es gibt Straßen, es gibt auch Gassen. Eine Gasse is a lane, a very, very small, narrow lane. It's not a road. It's a lane, Gasse, die Gasse. Jeet should be able to explain this extra. Jeet, have you been to Chandni Chowk? Yes, sir. Yeah, field is small. Yeah, behind the masjid, Jama Masjid, when you go from the Gurudwara side, in front of Red Fort, you come across such gassen in Chandni Chowk. Parathe wali gali. Yes, sir. And some of those lanes in that old Delhi area, the Chandni Chowk, opposite Red Fort, they are so narrow that you have to walk sideways in them. You cannot walk like this. Right, two people cannot go together. They cannot go together side by side. Nein, genau. If there's a person coming from the opposite side, entgegen, then you have to decide who is going to go in reverse. Right. Das ist eine Gasse. Okay. Aufgabe der Nachtwächter. Nachtwächter? Night watchman. Night watchman, sehr gut. Brände zu löschen. Brand, der Brand. Feuer. Brandon. Feuer. Brandon, okay. Der Brand ist Feuer. Und löschen? To solve. No, to glow. To put out fires. To extinguish fires. To put out or to extinguish. Lotion, yeah, it's okay. Lotion, literally to delete. All of us are computer. Yeah. To delete a fire. Okay. So für Ordnung sorgen, Leute und okay. Zerstrittene Ehepaare. Streiten, Stritt, gestritten. Yeah, fighting or quarreling. Well done. Quarreling pair, quarreling couple. Well done. So, I mean, couples or married couples basically who have quarreled a lot. Yeah, when you say quarrel, it is understood. Married. That's all. Let's make it very clear, so there's no doubt here. No?
So if you don't use the word a, it becomes only par. So quarrying couples can also be just two people together is also a couple. But here married couples, Mann und Frau. We are talking of the Middle Ages. So kann man ins Gefängnis? Was ist Gefängnis? Gefängnis is prison. Prison. Verloren ihre Finger? Oder wurden sofort geschieden? Lost So he his tells finger. us about this. Do they, yeah, Finger verlieren. Cut. Yeah. Their fingers are cut. They lose their fingers. They are punished with that. Or die wurden sofort geschieden. Separate. Separate. Divorce. Immediately separate. They are divorced or they are separated. So what happens? And he tells us a story while taking us on a tour through Zurich. Okay, so let's have a look at this tour. Please pay attention to the language and don't panic. Modul 4. Aufgabe 5. Schau, was? Da kommt er. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Nachtwächtertour in Zürich. Ist es Ihnen recht, wenn ich Schweizerdeutsch schwätze? Verstehen mich alle? Ich verstehe kein Wort. Was ist Schweizerdeutsch sprechen? Entschuldigung, meine Freundin kommt aus Spanien. Könnten Sie bitte Hochdeutsch reden? Sie kann Sie leider gar nicht verstehen. Ach ja, bitte, das wäre auch für uns einfacher. Gerne. Dann machen wir die Führung heute auf Hochdeutsch. Ich begrüße Sie also sehr herzlich zu unserer heutigen Nachtwächtertour durch Zürich. Sicherlich haben Sie schon an Stadtführungen teilgenommen, die tagsüber etwa um die Mittagszeit stattfinden, oder gesehen haben Sie solche Touren bestimmt schon. Weniger bekannt sind die Frühmorgenstouren. Also auch solche bieten wir an. Da geht es ganz früh um 5:30 los. Ja, wir aber sind abends unterwegs und Sie werden heute Geschichten hören, die Sie in keinem Reiseführer finden. Hier geht es nicht um die großen Finanzhäuser und die Macht des Geldes oder um die heutige Zeit. Begleiten Sie mich in das Mittelalter und hören Sie Geschichten von Henkern, Hexen und Nachttöpfen aus dem 15. und 16. Jahrhundert. Kommen Sie mit auf meine Nachtwächtertour durch die Zürcher Innenstadt. Wir gehen zuerst durch die Kuttelgasse und dort erzähle ich Ihnen etwas über den Beruf der Nachtwächter. Danach geht es weiter zum Rennweg. Haben Sie sich schon gefragt, woher der Name kommt? Lassen Sie sich überraschen. Weiter geht es dann in die Kaminfegergasse. Hier kann Ihnen schon mal schwarz vor Augen werden, denn über die mittelalterlichen Kaminfeger gibt es Geschichten, die so gar nicht langweilig sind. Schließlich gehen wir dann noch in die Glockengasse und dort endet dann auch unsere nächtliche Tour. So, nun möchte ich Ihnen aber zunächst erzählen, wer eigentlich die Nachtwächter waren und was ihre Aufgabe war. Die Nachtwächter waren so etwas wie die nächtlichen Stadtpolizisten des Mittelalters. Sie sollten für Ruhe und Sicherheit in der Stadt sorgen. Aber oft waren sie nicht besonders zuverlässig, denn der Beruf hatte kein hohes Ansehen. Es war schwierig, Leute für den Beruf des Nachtwächters zu gewinnen. Es ist also nicht so erstaunlich, dass einige Nachtwächter eher unzuverlässig waren oder selbst oft Probleme machten. Die Aufgaben der Nachtwächter waren, Feuer zu melden, Verbrechen in der Nacht zu verhindern und dafür zu sorgen, dass niemand mehr nach 21 Uhr in einem Lokal saß und trank. Manchmal allerdings saßen die Nachtwächter nach 21 Uhr selbst im Lokal. Aber auch die Nachtwächter mussten gut aufpassen, denn die Gesetze waren damals sehr hart. Wer zum Beispiel vom Nachtwächter an einem verbotenen Ort erwischt und verhaftet wurde, landete in diesem Turm hier in der Kuttelgasse. Die Strafen waren sehr brutal. Wer log und betrog, der bekam keinen komplizierten Prozess,
sondern der konnte schnell mal einen Finger verlieren. Wie schrecklich. Das ist ja brutal. Ja, und zerstrittene Ehepaare konnten sich auch nicht einfach scheiden lassen. Sie wurden so lange in eine Zelle eingesperrt, bis sie als ein Herz und eine Seele wieder herauskamen. So, dann gehen wir jetzt mal weiter zum Markt. Ja, Leute. Verstanden? Yes, sir. Nicht alle. Nicht alle? Ja. Fast. Fast alles oder nichts? Etwas. Immer Fast fast. alles. Ja, ich verstehe ein bisschen und ich habe ein bisschen Vermutung auch. Ja, notiert. Etwas notiert, meinst du? Ja. Aha. Also, mal sehen, wie viel wir verstanden haben. Let's have a look, how much we understood. Ich habe eine Frage. Adam, ja, Adam, Frage hat nur eine Lösung oder mehr als eins? Nur eine. Eine Lösung. Nummer 1. A. Yes, sir. Nummer 2. B. 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 Nummer 3. A. A. Nummer 4. B. A. Ja. Nummer Aber 5. ich habe ja. 4B. B. Aha. Und Nummer 5. B. B. A. Nicht hörbar, Sir. B. So, noch einmal. And very quickly, I'll stop very soon after this. I don't think it's a big Modul one. 4. Aufgabe 5. Schau, was? Ja. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Nachtwächtertour in Zürich. Ist es Ihnen recht, wenn ich Schweizerdeutsch spreche? Verstehen mich alle? Entschuldigung, meine Freundin kommt aus Spanien. Könnten Sie bitte Hochdeutsch reden? Sie kann Sie leider gar nicht verstehen. Ach ja, bitte, das wäre auch für uns einfacher. Gerne. Dann machen wir die Führung heute auf Hochdeutsch. Ich begrüße Sie also sehr herzlich zu unserer heutigen Nachtwächtertour durch Zürich. Sicherlich haben Sie schon an Stadtführungen teilgenommen, die tagsüber etwa um die Mittagszeit stattfinden. Oder gesehen haben Sie solche Touren bestimmt schon. Weniger bekannt sind die Frühmorgenstouren. Also auch solche bieten wir an. Da geht es ganz früh um 5:30 los. Ja, wir aber sind abends unterwegs und Sie werden heute Geschichten hören. 1. 1 A. A. Ja. A. Nein, C. C. A. Wir sind abends unterwegs. We are on the way in the evening. Ja. Es gibt Touren am Morgen und auch später mittags, aber jetzt, now, wir sind abends unterwegs, sagt er. Ja, viele möchten die Stadtführung Ja. zu haben morgen, aber wir unterwegs jetzt. Wir sind jetzt unterwegs, abends. So sagt er. Morgenstouren. Also auch solche bieten wir an. Da geht es ganz früh um 5:30 los. Ja, wir aber sind abends unterwegs. See? But we are now in the evening part. Und Sie werden heute Geschichten hören, die Sie in keinem Reiseführer finden. Hier geht es nicht um die großen Finanzhäuser. Es geht nicht um die großen Finanzhäuser. It's not about the big financial houses. Und die Macht des Geldes oder um die heutige Zeit. Oder um die heutige Zeit. It's not about financial houses or the present time. Also A and C negative. Noch einmal, ganz schnell. Geschichten hören, die Sie in keinem Reiseführer finden. Hier geht es nicht um die großen Finanzhäuser, um die Macht des Geldes oder um die heutige Zeit. See?
Nicht um die Finanzhäuser und Gelder und nicht um die heutige Zeit. Begleiten Sie mich in das Mittelalter und hören Sie Geschichten von Henkern, Hexen und Nachttöpfen aus dem 15. und 16. Jahrhundert. 15. und 16. Jahrhundert. So du, answer du? Vergangen. Vergangenheit. Ja, Vergangenheit. Vergangenheit. Okay. Ja. Kommen Sie mit auf meine Nachtwächtertour durch die Zürcher Innenstadt. Wir gehen zuerst durch die Kuttelgasse und Wir gehen So, zuerst, In der Kuttelgasse. also die Führung beginnt in der Kuttelgasse. in der Kuttelgasse. We'll go first to the Kuttelgasse. So that means the tour begins in der Kuttelgasse. Also ist dort das. erzähle ich Ihnen etwas über den Beruf der Nachtwächter. Danach geht es weiter zum Rennweg. Haben Sie sich schon gefragt, woher der Name kommt? Lassen Sie sich überraschen. Weiter geht es dann in die Kaminfegergasse. Hier kann Ihnen schon mal schwarz vor Augen werden, denn über die mittelalterlichen Kaminfeger gibt es Geschichten, die so gar nicht langweilig sind. Schließlich gehen wir dann noch in die Glockengasse und dort endet dann auch unsere nächtliche Tour. Now be careful. So, nun möchte ich Ihnen aber zunächst erzählen, wer eigentlich die Nachtwächter waren und was ihre Aufgabe war. Die Nachtwächter waren so etwas wie die nächtlichen Stadtpolizisten des Mittelalters. Sie sollten für Ruhe und Sicherheit in der Stadt sorgen. Ruhe und Sicherheit. Sicherheit, ja. Waren sie nicht besonders zuverlässig, denn der Beruf hatte kein hohes Ansehen. Es war schwierig, Leute für den Beruf des Nachtwächters zu gewinnen. Es ist also nicht so erstaunlich, dass einige Nachtwächter eher unzuverlässig waren oder selbst oft Probleme machten. Die Aufgaben der Nachtwächter waren, Feuer zu melden, Verbrechen in der Nacht zu verhindern und dafür zu sorgen, dass niemand mehr nach 21 Uhr in einem Lokal saß und trank. Zwei. B. Ja. Ja, also für B. Ordnung zu sorgen. Their job was to maintain order. So what he said about fire? To inform about fire, not to put out the fire. Put out the fire. Not to extinguish. Just to inform. Yeah? Okay. Manchmal allerdings saßen die Nachtwächter nach 21 Uhr selbst im Lokal. Aber auch die Nachtwächter mussten gut aufpassen, denn die Gesetze waren damals sehr hart. Wer zum Beispiel vom Nachtwächter an einem verbotenen Ort erwischt und verhaftet wurde, landete in diesem Turm hier in der Kuttelgasse. Die Strafen waren sehr brutal. Wer log und betrog, der bekam keinen komplizierten Prozess, sondern der konnte schnell mal einen Finger verlieren. Harte Strafen und kein Prozess. Punishments were very strict and there was no court case. Decisions were implemented immediately. So those who lied and who cheated, they immediately lost a finger. No court case. Das ist ja brutal. Ja, und zerstrittene Ehepaare konnten sich auch nicht einfach scheiden lassen. Sie wurden so lange in eine Zelle eingesperrt. Nicht scheiden lassen. Negative. They could not get themselves separated. They had to sit inside a cell. What is a cell? Gefängnis, ja. Prison. Prison. Did you catch that word? Sondern der konnte schnell mal einen Finger verlieren. Wie schrecklich. Das ist ja brutal. Ja, und zerstrittene Ehepaare konnten sich auch nicht einfach scheiden lassen. Sie wurden so lange in eine Zelle eingesperrt, bis sie als ein Herz und eine Seele wieder herauskamen. So, dann gehen wir jetzt mal weiter zum Markt. See? So, sie kamen ins Gefängnis. And this couple, they stayed so long in the, or as long in the cell, in the prison, till they reconciled with each other.
and they came out of the prison as one heart and one soul. No more fighting. Till then, they would be in prison. Did you note the accent? His pronunciation was different, wasn't it? Yeah, sir. And in the Totally. beginning, what he spoke, the people said, "Wir verstehen das nicht." Sir, was ist Hochdeutsch? What we are learning right now is Hochdeutsch. Was ich spreche, was ihr sprecht, das ist Hochdeutsch. Das ist kein Dialekt. Und was dieser Mann hier am Anfang gesprochen hat, das war Schweizerdeutsch, ein Schweizer, also Dialekt von Deutsch. Und das heißt normalerweise Schweizerdeutsch. And it's a language which is not understood by many German-speaking people outside of Switzerland. There's a very funny inflection and sounds and patterns and melody and words also. Istainana. He said Istainan. What is this Istainan? Ist es Ihnen? Istainan. Ist es Ihnen recht, wenn ich Schweizerdeutsch spreche? That was his initial words. I've forgotten this, but I still remember a little bit of Swiss German. It's not an easy language. And as you've noticed, that R part at the end, which he stresses, it's typical of southern Germany, especially Switzerland. So, Ja. in Hörenprüfung hören wir auch Hochdeutsch, Hochdeutsch. Hochdeutsch, 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 Hochdeutsch. Hochdeutsch. Bei der Hörprüfung Hochdeutsch. Kein Dialekt, kein Schweizerdeutsch. No. Okay. Germans themselves don't understand it. Kushi? Don't worry, it's Hochdeutsch. Alles Normales klar. Deutsch, ganz normales Deutsch. So this audio was just to make you aware of the differences of German. And you see that rhythm is different, the pronunciation is different. For example, you know the word Küchenschrank? Kühlschrank. Es ist Cool. Fritz. Nahin, Refrigerator. kitchen. Küchenschrank. Küchenschrank. Yeah, Küchenschrank. Okay. Was ist eine Küche? Kitchen. Kitchen. So was ist ein Küchenschrank? Kitchen cupboard. Kitchen cupboard. Kitchen cupboard or a kitchen cabinet, right? Kücheli Kaschle. Kücheli Kaschle. Was ist ein Kücheli Kaschle? Kücheli Kaschle. Das ist Schweizerdeutsch für Küchenschrank. It's Swiss German for the same word, Küchenschrank. Kücheli Kaschle. So normally the Swiss people, they end many of their nouns with E or Li. Brötli. Brötli. It's a very pleasant sounding rhyming word. Brötli is brot. Yeah. So very pleasant sounding, sounds nice, fun, but you don't understand the word if you're not familiar with it. Guten Morgen sagen wir normalerweise auf Hochdeutsch. Dialekt, es gibt verschiedene Dialekte. Man sagt auch also Grüß Gott in Bayern, Moin Moin in Hamburg und in Schweizerdeutsch sagt man Grüezi. Grüezi. But that R you have to roll. Grüezi. It's not Grüezi, but Grüezi. R. Remember, he was rolling the R. So if you hear it and imitate it, it's easier than me trying to teach you here. But we are going to learn and stick to Hochdeutsch. So this was a new angle. I did promise you that I'll play you different dialects
for fun sometime, I'll send you a link. You listen to them at home and tell me how much of what was spoken has been understood by you. German dialects are not understood by German speakers outside of that dialect. It's not understood. There's an accent or a dialect called Schwäbisch. There's Plattdeutsch. There's Bayerisch. A whole lot of dialects are there. They have something like 200 or 300 different dialects. Und diejenigen, die also diesen Dialekt nicht sprechen, verstehen das überhaupt nicht. So don't worry, we can't learn those dialects. Deswegen sprechen wir und lernen wir auch Hochdeutsch und alle Deutsche verstehen Hochdeutsch. Alle. Gibt es sonst noch Fragen?